I am Dr. Pannirselvam. மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நிறைய கொஷின்ஸு, நிறைய டவுட்ஸு நிறைய பேருக்கு வர ஆரம்பித்து இருக்கிறது. இந்த ப்ரோக்ராம் பற்றி நிறைய பேசுகிறதுனாலையோ என்னமோ நிறைய டவுட் வர்றதுனால வந்திருக்கிற ஒரு பெரிய பஞ்சில் ஒரு ஃபைவ் கொஷின்ஸ். ஏன்னா அதுக்கு டைம் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் இருக்கிறதுனால. ஒரு கேர்ள் என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா, ஷீ இஸ் டூயிங் ஹர் எம்காம். ஒய் டு வி கிளைம் அஸ் அ மைக்ரோ? எஸ்ஹெச்சில் ஒரு லெண்டிங் கொடுத்துட்டு இருந்தீங்களே, எதற்காக இதற்கு பேர் மைக்ரோ அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க, கேட்டுருக்காங்க. இது குட் கொஷின். இதுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து டோன்ட் திங்க் தட் இஸ் ஐ எம் த ஒரு இன்டெலிஜென்ட் எக்ஸ்பர்ட் எனஃப் இன் கிவிங் ஆன்சர்ஸ் அப்படி இல்லை. இட் மே பி யூனிலேட்ரல் பேஸ்ட் ஆன் அவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் நாலேஜ் அண்ட் த டிஸ்கஷன் விச் வி ஹெல்ட் வித் டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸ். அந்த கொஷினை நான் வந்து கன்சிடர் பண்ணி ஆன்சர் கொடுக்குறேமே தவிர, திஸ் இஸ் நாட் த ஒன்லி ஆன்சர் which I give is I think this is a relatively good answer, but people can spend more time to learn the best answer for it. But based on our knowledge and experience, these are the answers which we can provide to the audience. See, why we call is a micro? It is a small capital based, and it is to elevate the poverty. With a small capital, every day they will generate some income out of it. ஸோ இட் இஸ் நத்திங் பட் ஈட்டிங் 3 times a day. 3 வேளையும் உங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கான செலவுகளை கொடுப்பதற்காக தான் இந்த வருமானம். ஸோ டு கெட் த இன்கம் அவுட் ஆஃப் தேர் ஸ்மால் கேபிட்டல், தட் இஸ் ஆல்சோ ஒர்க்கிங் கேபிட்டல், நாட் அசெட் கேபிட்டல் ஆர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கேபிட்டல் ஆர் கேபிட்டல் லோன். நோ, ஜஸ்ட் ஒரு பனானா லீஃப் வாங்கி விற்கிறவங்களா இருக்கலாம், ஆர் மேபி பனானா விற்கிறவங்களா இருக்கலாம், ஆர் வெஜிடபிள்ஸ், லீஃப் வெஜிடபிள்ஸ், இந்த மாதிரி பொருட்களை வாங்கி அந்த சேல்ஸ் பண்ணி, then they will also teach them how to market the product. Market product அப்படின்னா 1 to 1 or 1 to many or 1 to few or 1 to many people to just அவங்களுடைய அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அந்த லிங்கேஜை வச்சு they will go for a marketing. It could be the public place or maybe like a private place or vendor, whatever it may be. அப்போ it is purely elevating poverty to earn income for their livelihood, for their subsistence. That is why we call it as a micro. Profit எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, இட் இஸ் கோயிங் டு பி about 20-25% இருக்கும், out of which a portion of it will go for family expenses, portion of which will go for repayment, because every day they deploy and get money. It's not like credit based. Deploy, get a cash transaction paid, and again replow. This is how it goes. How is it possible for the அந்த சேம் மைக்ரோ லோனில் எப்படி ரீபேமெண்ட் ஆகுது அப்படின்னா, since it's a small loan, it will be repaid and it is a collateral free. But when it is collateral free, it is a group dynamics and group pressure based, so your amount will be very safe because all co-members will also be responsible for the amount lent. So it is not collateral, but there is a more than the collateral, that is called the group dynamics, group pressure. So why we call this a micro? Because of the small amount, and that is also for working capital, and that is purely for income generation to come out of poverty. That is the answer for the first one. Second question, SHல இருக்கும் பொழுது மைக்ரோ ஃபைனான்ஸ் எதற்காக நம்ம வந்து இதை உள்ள இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும்? வாட் இஸ் த நீட் ஃபார் இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆஃப் மைக்ரோ ஃபைனான்ஸ்? பியூர்லி ஃபார் லெண்டிங் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் SH, வேர் யூ ஹாவ் அ social and again other political health issues addressed. Also economic, it's a supplementary, or it could also be a major element. அந்த மாதிரி இருக்கையில் SH நல்லா போயிட்டுருக்கு கன்வென்ஷனல் ட்ரெடிஷனாக. எதற்காக இந்த மைக்ரோ ஃபைனான்ஸ், மைக்ரோ கிரெடிட் கல்ச்சர் வந்தது அப்படின்னு ஒரு அனதர் கொஷின் ஆஸ்ட் பை சம்மன். SH lending, it is purely a need based, capacity based, skill based, restoration based. அண்ட் மோரோவர் இப்போ நம்ம சொல்கிற மாதிரி இந்த ப்ரொடக்ஷன் இன்சென்டிவ் பேஸ்டு போல் இன்சென்டிவ் பேஸ்ட், எவ்வளோ தூரத்துக்கு அவங்களுடைய இதர் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மானிட்ரி, நான் மானிட்ரி, இதை பொறுத்து தான். அந்த மானிட்ரி இஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் சேவிங், நான் மானிட்ரி இந்த டேர்ம்ஸ் ஆஃப் அக்விசிஷன் ஆஃப் ஸ்கில்ஸ். இதை வச்சு தான் அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது. பட் அது வந்து கொடுத்துருக்கிறதுனால இட் இஸ் ஆல்வேஸ் பாசிபிள் டு ரீபே, பிகாஸ் இட் இஸ் வித்தின் தர் லிமிட். தே கேன் கண்ட்ரோல், தே கேன் சூப்பர்வைஸ், தே நோ தேர் லிமிட், and they know that where they go beyond the limit, எல்லாமே வந்து அவங்களுடைய கண்ட்ரோல் மெக்கானிசம் இருக்கிறதுனால the people were under pressure, under control.
வேறஸ் எதுக்காக இங்கே மைக்ரோ ஃபைனான்ஸ் வந்துச்சு, மைக்ரோ ஃபைனான்ஸில் ஒய் த பீப்புள் ஹேவ் பின் அட்ராக்டட் அப்படின்னா, இட்ஸ் லைக் எ ஃபாஸ்ட் ட்ராக், ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு. ஸோ ஐ திங்க் இப்போ நம்ம இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபாஸ்ட் ட்ராக் உள்ள லைஃப்பில் இது வந்து என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா, இந்த மணி இஸ் நாட் ஃபார் நீட் பேஸ்ட் பட் பிஸ்னஸ் பேஸ்ட். இப்போ பிஸ்னஸ் இருக்கிறவங்க எப்பயுமே தே வில் ஆல்வேஸ் எக்ஸ்பெக்ட் மோர் ப்ராஃபிட்டரிங். ஸோ அப்போ ஒரு வட்டி கடைக்காரர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா, பையில் ஒரு 10,000 இருக்குன்னா 9,900 ருபீஸை கொடுத்துட்டு ஒரு 100 ருபீஸோ 50 ருபீஸோ பாக்கெட்டில் வச்சுட்டு வர பார்ப்பாரு தவிர, he never brings back all 10,000 back to home, because each money will count, each money will give them a profit. That is why pawnbroker, money lender, everybody does it. So here I think ethics is not followed up, and no limit, any amount you can take. அப்போ வந்து அவங்க ரீபேமெண்ட் எப்படின்னா இட் வெரி ஈஸி, பிகாஸ் அங்கே எஸ்ஹெச்சில் பிகாஸ் ஷீ இஸ் ஆன்சரபிள் டு த பர்டிகுலர் குரூப், பர்டிகுலர் செக்ரட்டரி, பர்டிகுலர் லீடர், பர்டிகுலர் ட்ரெஷரர். பட் ஹியர் ஐ திங்க் ஷீ இஸ் ஃப்ரீ, பிகாஸ் once she doesn't find money and when she feels that is she is going to be delinquished, immediately she can claim from the next operator. That's all. I think one after another, it's nothing but the சீட்டு கம்மியில் பண்ணிட்டு இருக்க மாதிரி இங்கே வந்து அங்கே போடுறது, அங்கே வந்து இங்கே போடுறது, அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால ஐ திங்க் எஸ்ஹெச்சி பிளேஸில் மைக்ரோ கிரெடிட் அப்படியே உள்ளே வந்து எளிதாக வந்தது இடத்தை பிடித்து கொண்டது. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், சார் எதனால வந்து ஐ திங்க் இந்த ப்ரோக்ராம் இஸ் உமன் சென்ட்ரிக், ஏன் மென் சென்ட்ரிக் கிடையாது, யார் இதனால வந்து ரெண்டு பேரும் டியூவல் சென்ட்ரிக் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டின். See, it is nothing but a test proven. இனிஷியலி ஐ திங்க் ஜெண்டர் வேரியேஷன்ஸ் இல்லாமல், ஜெண்டர் இன்இக்வாலிட்டி கொடுக்காம ஈக்குவலாக தான் பண்ணாங்க. மென்னுக்கும் கொடுத்தாங்க, இதுக்கும் கொடுத்தாங்க. பட் உமன் வந்து தே ஆர் மோர் சென்சிட்டிவ், மென் வந்து மோர் அத்தாரிட்டேட்டிவ். Women are very conservative and men are so much very freely democratic. She will have more sense of commitment, whereas he'll have very least kind of responsibility and commitment. And she is very serious. He will be always less serious. And women see that I think no, the word is committed and they'll have to not to lose their image and impressions and commitment given to the group or something like that. Always she will be after earning profit, out of which she wanted to share the profit, as well as portion of it will go for some different kind of commitments. But whereas the men people, they were always seeing that activity loss making. So when it is a loss making, definitely he will not have any face to go for next loan or next kind of resources. So that is why I think women people have done the job very well, and they have proved that they are the best kind of managers to repay the money without making any default delinquency, to the tune of say about more than 98-99%. What type of loan is given அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, அது ஒருத்தர் there is a boy has asked a question that what type of loan you are always prescribed or recommended in SHC as well as microfinance. SHC பொறுத்த மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து ஹையர் லோன் இன்ட்ரெஸ்ட் வாங்கியிருந்தாங்கன்னா, மணி லெண்டர்கிட்ட வாங்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா, அந்த லோனுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டி கொடுத்து தென் தே வாண்ட் டு கெட் த லோன் ஃப்ரம் த குரூப் அண்ட் ரீபே இட். பிகாஸ் குரூப் லோன் குறைச்சலாக இருக்கும், அங்கே வாங்கினது அதிகமாக இருக்கும். நம்பர் 1. நம்பர் 2, ஃபார் த எமர்ஜென்சி அண்ட் த டாப் ப்ரையாரிட்டி, இப்போ எஜுகேஷன் இருக்கலாம், ஹெல்த்தாக இருக்கலாம், இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரையாரிட்டியாக பண்ணக்கூடிய அளவில் பண்ணிகிட்ருப்பாங்க. அண்ட் மோரோவர் திஸ் அமௌண்ட் வில் நெவர் பி ஃபார் எனி அசட் பேஸ்ட் ஆர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பேஸ்ட் ஆர் மெஷினரி கேபிட்டல். அதுக்கு முடியாது. See, this program is to alleviate the poverty. The people, they don't have money to spend for their cereal rices, to eat 3 times a day. Sometimes they go to bed without taking food. அவங்களுக்காக தான் கொண்டு வரப்பட்ட ப்ரோக்ராம். அதனால் வந்து வாட் டைப் ஆஃப் லோன் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி கொடுத்தோம் அப்படின்னா they will become free, then you can give a loan. And in the next video I will discuss what type of loan would be better to give it to them to safeguard their family, health, education and other things. That we will discuss in the next video. The last question, 5th question, இது வந்து லீடர் பேஸ்டு ப்ரோக்ராமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. See, self-help குரூப்பில் ஆல்வேஸ் they promote the leadership skills. So the leader, then again the secretary, then treasurer. So they will always be yearly basis rotation இருப்பாங்க. The skill will be distributed or will be shared with the other people also. இந்த வருஷம் இருக்கிறவங்க அடுத்த வருஷம் எலெக்ஷன் போல் வந்து democratically next leader will be chosen. Similarly, next secretary will also be chosen based on some literacy, some kind of small capacity. Whereas in microfinance, what is happening,
it is not, it is a leader, it is also leader based, but it is a dictatorship leader based. And leader will not be rotated because they want to be like a power center. The lady who has a more the close proximity or commanding over the people and having a good rising voice or maybe like a commanding element, only those people will remain as a leader, not for 1 year or something like that. Without rotation, they'll remain forever. So that is the fifth question. This answer for this fifth question. So more questions will be discussed in the next video. Thanks for listening.